अवसर या आघाडीच्या संस्थेने नुकतीच अद्ययावत शास्त्र शाखेतील मुलींसाठी हनीवेल सेंटर ऑफ ॲडव्हान्सिंग गर्ल्स फॉर सायन्स या केंद्राच्या शुभारंभाची घोषणा केली आहे। माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमधील हुशार मुलींसाठी असलेले हे शिक्षण परिवर्तनकारी विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित असे अभिनव स्वरूपाचे असणार आहे। हनीवेल होम टाउन सोल्यूशन इंडिया फाउंडेशन HHSIF द्वारा वित्त पुरवठा करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात अवसराच्या 500 विद्यार्थ्यांना अनुभवी प्रकल्प आधारित विज्ञान अभ्यासक्रमासह सक्षम बनवण्यात येणार आहे। या योजनेमध्ये 11 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलींमध्ये समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल। या व्यतिरिक्त यंग सायंटिस्ट टेस्ट कॅम्पसद्वारे पुण्यातील शासनाच्या शाळांमधील सुमारे 12,000 विद्यार्थ्यांसाठी स्टेम शिबिराचे आयोजन देखील केले जाणार आहे। अवसर लीडरशिप इन्स्टिट्यूटच्या संस्थापिका रूपा पुरुषोत्तम या प्रसंगी म्हणाल्या, किशोरवयीन वयामध्ये स्त्री पुरुष अशा लैंगिक असमानतेमुळे मुलींना मूलभूत शिक्षण घेण्यावर किंवा अशा प्रकारचे मूलभूत शिक्षण घेण्याच्या मुलींच्या क्षमतेवर विलक्षण परिणाम जाणवतो। अवसर लीडरशिप इन्स्टिट्यूट ही शैक्षणिक अभ्यासक्रमाद्वारे देशातील मुलींच्या शिक्षणासाठी नवे मापदंड प्रस्थापित करत आहे आणि त्याचवेळी विद्यार्थ्यांना वेगळेपण आणि परिणामकारक जीवन जगण्यास सक्षम करण्यासाठी या शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि HHSIFचे संचालक आशिष गायकवाड म्हणाले, स्टेम या शिक्षणाचे महत्त्व आम्हाला हनीवेल केंद्राच्या माध्यमातून समजले असून या केंद्रात भविष्यात येणाऱ्या समस्या आणि कठीण अशा आव्हानांचे निराकरण करण्याची क्षमता आहे। हनीवेल सेंटर फॉर ॲडवाइसिंग गर्ल्स फॉर सायन्स या नव्या विभागाचे उद्घाटन अवसर लीडरशिप इन्स्टिट्यूटचे सहसंस्थापक रूपा पुरुषोत्तम व जोसेफ क्युबास आणि हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि HHSIFचे संचालक आशिष गायकवाड आणि हनीवेल होम टाउन सोल्युशनचे अध्यक्ष व हनीवेलच्या कम्युनिकेशन्स विभागाचे उपाध्यक्ष माईक बेनेट यांच्या हस्ते संपन्न झाले। या शालेय विभागात वर्ग आहेत, प्रयोगशाळा आणि वसतिगृह देखील आहेत आणि हे सर्व शाश्वत तत्वांवर बांधले असून यामध्ये सोलर पॅनल्स, वेस्ट वॉटर रिसायकल मटेरियल व पॅसिव्ह हीटिंग अँड कूलिंग यांचा समावेश आहे। When you look across a host of other economies in the region, if you look at China, Vietnam, even neighbors like Nepal, women's participation rates are 70% and above, and ours are only 25%. So there is something really unique happening. And to me, what's even more curious is that if you look over time, our participation rates aren't just low, but they've been falling. So in a period where India as an economy has been growing over 7%, which is really fast, this should have been a time where we would have seen more opportunities for women to participate. But instead, we've seen women leaving the workforce. So when we were thinking and looking at all of this research that's kind of culminated over the last few decades, when it comes down to it, there's really, in my view, 3 big solutions. I won't go through all of them, I'll just mention them. But 3 big things that we can do that I think will really move the needle when it comes to this really crucial question. One is that one of the big issues is that women do an incredible amount of work. It's just not paid work, right? So there's a big responsibility for unpaid work for women in India compared to other countries. That's domestic work, care for elders, domestic duties across the board. So one of the big things in terms of solutions would be whether this country can think of a really ambitious and radical way of looking at both child care and elder care. Now that's a different talk, I won't go into it today, but that's one big solution. The second big solution has to do with how we as a country can think about designing our policies differently. Are there things in our policies that make it more difficult for women to enter the workforce? And again, it's a different talk for a different day, but there are better ways that we can design policies so that we make it easier for women to enter the workforce. The third big solution really ties closely into Avsar, and I think it's the most important. It has to do with changing mindsets about what girls and women can do. And what I call this is amplifying the counter narrative. It won't just happen, but we have to really amplify the experiences of women doing unusual things, pursuing unusual career paths, really taking a different step, because we have to show that there are different avenues for women to be able to pursue different options that really make sense for them. And so when we think about all these things, that third solution is really important because it's not about pushing growth,
but it's about removing the obstacles that might be in place and the hurdles that make it such a extraordinary effort for women to be able to participate in the workforce.